Witaj. W tym odcinku zapraszam Cię do nauki praktycznych słówek z różnych kategorii, które przydadzą się w codziennych, realnych sytuacjach. Najpierw podaję słowo po polsku, potem po angielsku, a następnie przykład użycia w zdaniu. Dzięki temu łatwiej zapamiętasz wyrażenia i od razu zobaczysz je w naturalnym kontekście. Słuchaj aktywnie i powtarzaj na głos. To najszybszy sposób na trwałą naukę. W komentarzu daj mi znać, które słówka były dla Ciebie nowe i jakie kategorie chcesz w kolejnych odcinkach. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi nagraniami, subskrybuj kanał. Każda reakcja pod filmem pomaga mi rozwijać tę serię. A jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć moją pracę, znajdziesz odpowiedni link w opisie filmu. Zaczynamy. Kategoria słówek. Produkty spożywcze. Mleko. Milk. 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 Milk is used in many recipes. Jogurt. Yogurt. 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 Yogurt is good for digestion. Ser. Cheese. 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 Cheese adds flavor. Śmietana. Cream. 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 Cream makes the sauce smooth. Przyprawy. Spices. 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 Spices improve taste. Sos. Sauce. 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 This sauce is spicy. Ketchup. 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 Kids love ketchup. Majonez. Mayonnaise. 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 Mayonnaise is popular in salads. Musztarda.
mustard, 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 Mustard goes well with meat. dżem, jam, 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 Jam is sweet and tasty. miód, honey, 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 Honey is a natural sweetener. czekolada, chocolate, 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 Chocolate improves mood. słodycze, sweets, 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 Sweets should be eaten occasionally. przekąski, snacks, 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 Snacks are easy to carry. chipsy, chips, 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 Chips are very crunchy. orzechy, nuts, 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 Nuts are healthy snacks. pestki, seeds, 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 Seeds are added to bread. bakalie, dried fruits, dried fruits, dried fruits, Dried fruits are sweet. napoje,
Beverages. 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 Beverages are included. Woda mineralna. Mineral water. Mineral water. Mineral water. Mineral water is refreshing. Sok. Juice. 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 Juice contains vitamins. Herbata. Tea. 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 Tea helps me relax. Kawa. Coffee. 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 Coffee keeps me awake. Napój gazowany. Soft drink. Soft drink. Soft drink. Soft drinks contain sugar. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby kontynuować naukę. Dziękuję za obejrzenie całego materiału i wspólnie spędzony czas. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami i dodatkowymi materiałami, subskrybuj kanał. Warto również dołączyć do mediów społecznościowych Lingo. Linki znajdują się w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.